Megan Hicks of I Run Far, and it's the day before the 2016 Transvulcania Ultramarathon, and I'm here with Sylvain Court, who will be one of tomorrow's contenders. Hi. Bonjour. Hi, Megan. I'm also here with Depa, who marvelously speaks multiple languages, and he'll be translating between native Spanish speaker, translating between French and English. Thank you, Megan. Et bonjour à tout le monde qui parle français aussi. Sylvain, this is an early season race. It's just April now, or we're just moving into May now. And where you come from, you have winter. What has your winter been like for training? Sylvain, pour traîner cette course, c'est toute la saison d'hiver. Et maintenant, qu'est-ce que sont ton entraînement habitué dans les saisons d'hiver? La saison d'hiver, donc en fait c'est donc bonjour à tous d'abord. Et donc j'habite sur Bordeaux en France et c'est une région qui est très plate, donc j'ai pas beaucoup l'occasion de pouvoir m'entraîner en montagne. Mes seuls entraînements en montagne sont le week-end. Je me déplace dans le Pays Basque, à la Rue, peut-être que tu dois connaître, à côté de Saint-Jean-de-Luz. Et donc généralement la semaine c'est des entraînements sur le plat, sur de la piste, des entraînements rapides, et le week-end des entraînements en montagne. Et Sylvain, he live in Bordeaux, et c'est une région très... sorry. It's a very flat country in France, but during the week he make his trainings in flat, in track. He trained fast, but after at the weekend usually he will go. He was been in Euskadi, in País Basque. Normal usually in the weekend he train in mountain, but only train in mountain during the weekend. All rest of the week he train flat, he train track, he train in his town, his Bordeaux. So train hard in the mountains on the weekend, recover during the week at home on the flats. Elle m'a dit que si tu traînes pendant les week-ends, tu traînes dur pendant les week-ends dans la montagne. Après, pendant la semaine, tu restes, tu es tranquille, tu fais le relax, tu fais la récupération de la montagne. Aussi pour le contraire, pendant les semaines, tu fais un entraînement dur aussi. Non, en fait, pendant la semaine, tout dépend. En gros, sur un mois, j'ai 3 semaines qui sont bien chargées au niveau entraînement, ou que ce soit le week-end et la semaine, je m'entraîne dur. Et la dernière semaine du mois, c'est une semaine où je fais cool repos. He said to me that he made his plans for training during 1 month, 4 weeks. The 3 first weeks is hard train, is 1 week more than the last week. He make more case, he make a strong train, and after the 4 week he make relax. He's the week more tranquil, more quiet. Okay. The 2015 season for you, from my perspective, looking at your season, was quite good. Lots and lots of success. How do you feel looking back at 2015? Si elle te demande que elle a voir ta saison 2015, et c'est une saison avec beaucoup de courses que tu as gagnées, que c'est une saison très importante pour toi. Et maintenant, si tu fais pour derrière, qu'est-ce que tu penses de ta saison de 2015? Donc j'ai fait une très grosse préparation pour les championnats du monde.
à Annecy, et c'est vrai que c'était pour moi l'objectif, gros objectif de ma saison numéro 1 et l'objectif de ma vie, parce que déjà c'était un grand honneur pour moi de courir avec le maillot français, le maillot du pays, et c'était la première fois que ça m'arrivait. Et j'ai voulu vraiment mettre toutes les chances de mon côté, me préparer dur pour cette course, et que je remporte d'ailleurs, et puis une superbe course et un beau duel avec Luis, qui est un coureur que j'apprécie énormément. Et après, derrière, j'ai fait une grosse période de récupération, et j'ai essayé de me préparer pour les Templiers, la grande course des Templiers en fin de saison, mais je pense que je suis passé un petit peu à côté, j'étais très fatigué en fin de saison, et j'ai donc une première partie de saison avec les championnats du monde top, où je réalise la perf de ma vie, une deuxième partie de saison moins top, où après j'ai commencé à me canaliser plus sur les objectifs 2016, 2017. Ouais. Okay. He said that the season, the 2015, for him is in two parts, in two different parts, two parts more different. The first part is only for the World Championship in Annecy. His first time with the T-shirt of French of his country is more important for him, and he worked too hard for this special race. After the Annecy, after that he has the possibility to run one with all runners, all best runners on the world. For example, Luis Alberto, he's a runner. For him, very important, the most important in the world maybe. And after the Annecy, after the World Championship, he take 1 month relax and focus on the end of the season to running the Grand Course of Templiers, but is very tired at the end of season, and he changed his focus and changed for run the next week, for run here in Transvulcania in 2016, and all the objectives, all the budgets for the rest of the season. You mentioned Luis Alberto Hernando. I wanted to ask you about him. You raced with him at the Trail World Championships just a year ago. What's it like having raced him there and now here, coming to sort of his race, a race that he's now won 2 times and completed 3? Elle m'a dit, elle t'a demandé sur Luis Alberto Hernando, parce que tu l'as gagné l'année dernière dans les championnats du monde, mais ici Luis Alberto il va courir en sa course, et tu penses que peut-être la deuxième fois que tu le peux gagner? C'est vraiment pas évident de se prononcer là. Lui, c'est vraiment un coureur que je respecte beaucoup, qui a vraiment un très bel état d'esprit. C'est la première fois que je le rencontrais au championnat du monde, et pour moi c'est un grand champion. Et ici j'ai déjà beaucoup de respect pour cette course et pour lui. Pour moi ici il est dans son jardin, et bien sûr que je reste compétiteur et j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Et si je peux essayer de le suivre le plus longtemps possible et essayer de refaire la même course qu'on a faite aux mondiaux, avec peut-être que ça se finira différemment, on ne sait pas, mais c'est vraiment palpitant. Mais il n'y a pas que Luis aussi, il y a aussi d'autres coureurs qu'il faut, je pense, ne pas oublier. Mais Luis pour moi est le grand favori. Ouais. For him, at the first, for him, Luis is the great favorite in this race. Is his jardin? Is his jardin? Yes, Garden. His garden. Thank you. But there are a lot of runners also that maybe could win here in Transvulcania. His first time with Luis was in the World Championships in Annecy,
and his objective this for this race for Transvulcania is go with Luis all case that he can, and maybe at the last of the race maybe is the same result from the RNC or not, because it's very difficult run with Luis, because Luis is a hard run, a very good competitor, but he wants done all from himself. My last question for you. You've had some good training over the winter and early spring. You've done a couple training races. You said you did a race in Basque Country and you did Trail du Ventoux. Do you feel confident coming into tomorrow's race in your own training and your preparations? Can you repeat, please? Yeah. So my question is whether you feel confident in your own training throughout the winter and spring and the training races that you've had. I believe you had 2 training races. Do you feel confident in yourself for tomorrow? Okay. She said that tu as fait des courses pour train ici, pour la Transvulcania. Et quels sont ton sentiment? Qu'est-ce que tu penses de toi? Tu es en forme, tu es forte? Quelles sont tes sensations? Parce que tu as fait des courses d'avant de Transvulcania. Ouais, j'ai essayé de reproduire un peu la même préparation que j'avais faite pour les championnats du monde, où j'ai fait un petit peu plus de courses. J'ai fait une course en janvier qui était un 10 km sur route, donc vraiment tout plat pour travailler la vitesse, où j'ai fait 31 minutes et quelques sur les kilomètres. Et après j'ai fait donc le trail du Ventoux, où je prends une 2e place derrière Nicolas Martin, qui est ici, super coureur. Et après j'ai couru au Pays Basque une course de montagne, où là je gagne et je fais le record de la course. Et où il y avait Benoît Cory qui fait 5e sur la course aussi, qui se prépare, et on s'est retrouvés là. Puis d'ailleurs je ne savais pas qu'il venait sur la course, c'est vraiment génial aussi de se retrouver entre Français, c'est cool. He said that his answer is that he want to make the similar preparation like the next year from World Championship. In January he make a flat run in the road, 10Ks, and he make 31 minutes. Okay. 31 minutes is his preparation for run fast and flat. After he ran also the Trail of Ventoux. He arrived in Mount Ventoux. Second position after Nicolas Martin. Nicolas Martin, he's his colleague from French selection, French team in the World Championship. Nicolas, I remember that is in 7th position in World Championship. Yes. 7. It's a good runner also. First was Nicolas Martin. After Nicolas Martin arrived Sylvain. Après il a fait after he do another race in Basque Country, and he arrived in first position in Basque Country with the record of the race. So he thinks that is in good performance, and maybe in Transvulcania he can do all of himself. Well, thank you very much, Sylvain, and bonne chance for tomorrow. We look forward to seeing you out on the course. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Depa. Merci. Merci. Thank you. Gracias. Un saludo a todos. Okay. Bye bye. Thank you very much. Bye bye.